Este es el rapero BTB Savage, el que perdió la vida horas después de publicar unas imágenes de una fuerte escena de crimen después de acabar con un ladrón en su propia casa que envolvían a su novia y su hijo. Sin duda, esta será una de las historias más salvajes y más locas que contaré sobre un rapero hasta fechas de hoy en este canal. Considero que es mucho más heavy que el vídeo que hice sobre Indian Red, que justo con este rapero acabaron en pleno directo de Instagram y ha llegado a tener hasta 1 millón de visitas. ¡Damn! Así que prepárate por lo que viene hoy. Hey, what's up, yo soy Jim de la Trippy Gang. Amárrate el cinturón porque hoy te contaré una historia que seguramente te hará reflexionar sobre qué subir y qué no subir a las redes sociales. Lo curioso es que he comentado algún que otro caso ya en el canal sobre raperos que han perdido la vida, ya sea tal vez por liquear la ubicación, como en el caso de PNB Rock, que el 24 horas vendrá en unos días, así que tranquilidad. Tener problemas tal vez con gangs o pandillas, o simplemente estar en el momento incorrecto e inadecuado, o tal vez no saber moverse porque no tenían seguridad. De todos modos, ahora vamos a profundizar más en todas estas cosas. Ya sabéis que me encanta dejaros con un mensaje positivo y motivacional, así que el mensaje de hoy es el siguiente: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. No esperes y comienza hoy. Y vamos con la historia. Para comprender todo esto mejor, decirte que BTB Savage era un rapero de Cleveland, Ohio, que cada vez se estaba dando más a conocer. Aún así, por lo que he estado investigando, tampoco era un artista súper famoso, pero ya estaba creando poco a poco una comunidad fiel a su música. Y honestamente no voy a decir aquí de que lo conocía, de que no sé qué, de no sé cuánto. Simplemente yo no sabía quién era, pero le he echado un vistazo a su música y está bastante bien. Siguiendo con todo esto, hay algunas fuentes que dicen que el rapero tenía 25 años y otras que dicen que tiene 26. Aún así profundizaremos ahora en los trágicos hechos, ya que también a una edad muy temprana tuvo su hijo, razón por la cual se vio obligado a entrar al ejército, pero no se quedó en Estados Unidos, sino que fue enviado a Corea del Sur, donde le dijeron que tenía que raparse el pelo de arriba a abajo, quedarse básicamente calvo, que él decidió negarse a ello, metiéndose más tarde ahí a un tipo de escuela donde aprendió a programar. Ya sabes, cuando pones el %appdata % en tu PC y te crees el hacker más peligroso del mundo. Pero no, ahora fuera de bromas, BTB resulta que tenía un largo historial estafando a personas por internet, siendo expulsado permanentemente del país de Corea del Sur por estafas online que giraban alrededor de un total de $1 millón. Incluso más tarde salió una noticia de que los superiores del ejército se sorprendieron con que BTB nunca tocó su dinero que le ponían a disposición, porque él ya sabía hacer su dinero por internet ahí en Corea del Sur, motivo por el cual también más tarde tuvo que pagar varias multas por todas estas estafas cometidas. De ahí el nombre de su proyecto llamado Scam Party, la fiesta de las estafas. Hay incluso un tema que ha lanzado llamado Yo he estafado al ejército, donde empieza la canción con varios audios de reportajes de televisión comentando de que fue encarcelado por lo que hizo en su momento. Sin embargo, con todo esto dicho, vamos a cómo llegó a perder la vida por subir estas dos simples imágenes, y también están censuradas. De todos modos, si buscas su nombre en internet y en redes, perfectamente puedes encontrar estas imágenes. Aún así te advierto que son bastante heavy porque está todo literalmente manchado. Para ello te voy a dar algo de contexto. BTB resulta que hace unos meses le ofrecieron colaborar con otro artista a cambio de dinero, con el que en principio no tenía intenciones de colaborar, porque justo ese día era muy tarde. Como él mismo te dirá en breves, eran como las 10, 11 de la noche, pero dijo: oye, hago la colaboración rápidamente y me llevo mi dinero. Pero el rapero que supuestamente quería colaborar con él, en verdad tenía otras intenciones, cometiendo más tarde el gran error de hablar de todo lo que sucedió en entrevistas, ya que la persona que le intentó robar la cadena perderá la vida en el apartamento de BTB, y no a manos del rapero como todo el mundo decía, sino a manos de la novia. Por lo que antes de pasarnos a la entrevista tan importante, justo un mes posterior fue a hacer la entrevista con BTB, que fue lanzado justo hace unas semanas y ha cobrado muchísima atención por todos estos sucesos días después, ya que el 30 de marzo publicó las imágenes de la escena del crimen, en donde puso el título en Twitter llamado Demasiado Movimiento, que Twitter más tarde se llenó de memes con comentarios también de personas diciendo de que las cosas acabaron de otra manera, burlándose claramente de todos estos sucesos. Y después de publicar esas imágenes en Instagram y en Twitter, se desplazó en su Mercedes blanco, que recibió varias balas de lado, confirmando más tarde todos los medios que BTB Savage perdió la vida. Vamos con la entrevista tan importante. All this happened in San Antonio. Yeah, so they was always hitting me up to do music, shit like that. So I was like, all right, bet. So one day, it was late, I was like, they was gonna pay for the feature or whatever. We gonna do the song, and then they gotta do the promo with it. I wasn't gonna do that first time, because it was so late. It was like damn near 10, 11. Last minute, I'm like,
just come on. They're like, we got our own studio equipment. Like, if I say something, they got something to respond to it. Like, oh, I don't got this. Oh, I got it. I got this. I got that. So I'm like, look, let's do the song. Eso, por cierto, yo no sé vosotros, pero yo jamás llamaría a una persona desconocida a casa. Él lo habrá visto como, bueno, hago mi negocio rápido, canto, entrego los versos que tengo que entregar y ya está, dinero rápido y para adelante. Acordarse siempre, el dinero rápido se va rápido. Yo, y si has llegado hasta aquí, no olvides de suscribirte, para que así, por supuesto, haga más vídeos de este estilo. Vamos a seguir. So they pull up or whatever, and it's him. I mean, it's other people in the car, so I don't know how that go or whatever. I don't know if they was dropping them off or what. So boom, they both hop out. And I'm like, what's up? I'm talking to them. I'm like, what's up? What y'all on? Blah, blah. They're like, oh man, we just chilling. They're like, we've been trying to do this for the longest, bro. You be bullshit. I'm like, all right, bet. We go inside the crib, and then they just talking and shit, like looking around. Atento a lo que viene ahora. Weird, they looking around when they first walk in my crib. Like, I'm just more of like, come on, let's get this out the way. 30 seconds, like rapping real quick, and now I'm done. They got down, started pulling out their equipment or whatever, or fake equipment. Like, he pulled out a little box that it's a studio box, but like it got the mixer in it. It ain't have really in it. I guess the older dude, I didn't really know him like that. I don't know them like that. I didn't know him at all. He was talking to me, the dude I'm talking to for the feature or whatever. He talking to his uncle, like he like, oh, I ain't got this, I ain't got that. So his uncle said, go to the car and get more, like get the rest of the equipment or whatever. So I'm thinking like, Dad, why would you? It should be the opposite way. You tell him to go, cause we like the ones we locked in. We talked or whatever about the song, do the song, and you gonna leave the random dude in my crib. Por cierto, hincapié, el brazo que tiene escayolado, eso fue por la novia. Ahora lo veréis. So when he walked out, I was kind of nervous, so I locked the door. Both locked. We're not on no nothing like that. You ain't gotta lock the doors and like that. He like, I'm a grown man or whatever. I was like, oh no, bro, I just got PTSD. Like whenever he come and knock on the door, I'll just open it. I'm not gonna let nobody random person walk in my crib. And then he like, oh no, I respect that. I actually don't give what they were doing. Where the bread at? Like, pay for this shit, got on my face for it. While he talking, he asked me about my chain. He like, How much what jewelry you go to? Blah blah blah. How much he hit you for? And I'm telling him like, oh yeah, I dropped the back from this one. And then right as I'm talking, I go down to look at my piece while he talking. I'm like, this one? I'm like, yeah, this one. While I'm looking down like that, that's when he upped the pole on me. And he like, La sacó básicamente. oh yeah, run that. And he had a distance though. And I'm like, man, you got me I ain't running shit. And he was like, you don't run that, I'm gonna blow you. And he was like, I'm gonna shoot you type shit. And I was like, bro, you dead serious right now? And he was like, I still be run that shit. And he was like, nah, what? I see you flexing on Instagram, all that. What that? Where is that? Like that. Damn. I was like, bro, all right, bro. I started taking off my chain first because he started asking me about other like, what is it? Le empezaron a preguntar por las otras cadenas que mostraba en redes. So I took off my chain and he's standing at a distance. He's still at a distance, so I can't like move quick and jump. No podía atacarlo. So come over. He reached for the chain and he took the gun. Right there, I hit him with like both of his arms under my armpit like this. And Lo amarró. Lean back like all the way back, so his elbows lock up like that. So he holding the gun, he turn it and fire at the refrigerator. And then he like run it. So I just fell back. Like if he would have like tried to hold back, his arm was gonna break. So I just went back and fall all the way back. And then when we fall down to the ground, his hand slammed under me. So he let the gun go. And then he tried to pull out. I don't know what he was pulling out. I took his arm in again while he was on top of me on the floor. Para que lo entendáis todos, básicamente amarró al hombre, intentó como quitarle ahora las pipas, como veréis, y más tarde se mete en juego la novia, que es la que aprieta varias veces el gatillo y le da a ese hombre en la espalda 2 veces. So his arms under me, both his arms under me, and I could feel the gun on my back. So I pushed my back all the way down and like bring him closer to me. I'm like, damn, come shoot him. I'm yelling at him like, come shoot him. I don't know where she at, so I just keep tugging with him like that until she got down shaking and shit. And I'm looking at her, I'm like, shoot him. Chica, me imagino que también se da muy joven. Imagínate tu novio diciéndole, aprieta el gatillo. Madre mía. Swing my hip under him like that to put him on top of me, all the way on top of me. And then she's popping him in the back twice. Like she's like, boom, boom. In the back, he's like, ah. And this nigga turned into the mother hawk right there, going crazy, like swing off from under him. And I get on his back and I start wrestling with him. And then I see he got 2 guns in his hand. Tenía otras 2 más. Bro, llevaba 3 encima. Fuck, 2 guns from him, like. So I'm holding him down like that. And I grab control of the gun. He got his hand on the ground trying to get up. So I'm all on his back. I put my left hand on the gun and the right gun, he aim at the big whatever. He like,
aiming at her head, trying to put the beam. So I'm grabbing his arm, like, he really trying to aim at her face. Like, I'm like, run, bitch, run. Claro, él está cogiendo al hombre para mantenerlo sujeto y él está apuntando a su chica. El rapero BTB va a decirle, corre chica, corre, no vaya a ser que te den. Damn, es que vaya situación. Lo peor de todo es que ahora, como verás, estaba también el hijo en la casa, que le pondrán como a blanket, que le pondrán como una toalla en la cara, en la cabeza, para que no vea toda esta escena. He fired 3 times, boom, boom, boom. I'm like, oh no. So when I grab him, I make him put the gun. So he got both of his hands on the ground, but his hands still on the gun. And I don't got a good grip. So I'm like, bro, what you doing? My kid in that back room, family tripping. I'm like, go ahead and get up out of here, bro. You already fired like 5 shots. It's hot. The police on the way. Whatever you trying to do, gonna go bad for you. You gonna go straight to prison. Like, go ahead and get the fuck out of here. He like, nah, I'm dealing with some nigga. Like, bro, you got me fucked up. He was like, oh, you gonna die. He was like, you gonna die here. And I was like, you got me fucked up, nigga. Damn, by the way, o sea, BTB le dio la oportunidad de levantarse y de que decirle, oye, vete de aquí porque la policía está en camino. Y le dio la oportunidad al tío y el tío no se fue. I started going crazy, like getting all over him, just whatever he do to get the off of him. So while we on the ground tussling, he like, shoot through the door. So then I hear like, boom, like as if they try to kick the door. So I'm looking at her, I'm like, pass me the gun. They're about to shoot through the door. So I was gonna lay down and he just turned around and started jumping through the door. She's scared to go over there because they fired twice and they stopped. It was like a 5-second pause. It was like boom, boom, through my door. Like, they shooting through the door. Like, she don't want to run over there. And I don't blame her. It's her first time, like, even shooting a gun or shooting somebody. So. Claro, es que cómo vas a decir algo a tu chica si, dudo mucho que haya, yo que sé, como él mismo ha dicho, se haya encontrado una situación tan parecida. Es que esto normal de seguro que no es. I respect her to be on point about everything. So I'm like, all right, baby. I'm like, shoot him. But after I said shoot him, I probably said like 20 rounds just go off through my door. Boom, 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 boom. 20. Back to back, non-stop. Like, that shit stop. I'm still stepping down, and I tell her, shoot through the door. I'm like, shoot through the door. Fuck, you don't want to slide me, you're going to blow that bitch door then. So she shoot through the door twice. She like, boom, boom, and shoot through the door. And then they left him. Like, nobody shooting through the door. Nobody kicking. You would think, like, if you go on, I ain't gonna say you going to go do something like that, call yourself family or whatever, you would think they Lo dejaron solo al tío ahí. probably gonna go all out. Like, once they shoot through the door, my door is weak at that point. All you could do is just step through it. Like, they didn't do nothing. They just completely left him for dead. I'm like, oh, they're scary. Like, I don't hear nothing no more. Like, we tussling and fighting, I don't hear nothing. So we get over there by my couch and we just wrestling and shit. I'm like, come shoot him again, because he got one gun in his hand. I already got the other one out of his hand. I'm like, come shoot him again. And then she like trying to aim, but he keep pushing me in front of him. He's sitting down in between my legs, holding both of my legs. Él tenía al hombre como entre las piernas así apretado, ¿sabes? Get my leg out the way, and my arm is on him, like in front of him. So when she fired the shot, the bullet hit me straight on my elbow. It just snapped. I'm like, oh, bitch shot me. So that bitch didn't shoot me at all. No podemos blamear a la chica. He shoot me in my elbow and instantly break. I'm like, fuck, he shot me, bitch. Fuck. Aim right. So whenever she do that, I move all the way out the way because my shit is completely broken, like dangling in the fingers in my full hand. But I can't pick it up straight like this. It's just hanging down like that. But it can move, it can grip at the same type of strength my right hand can. At that time, she popped him again in the shoulder or the chest, I think. I don't know where it hit him. But I seen him go like this. He like, fuck, kick the gun. And I'm thinking this away from him, or like, he good. So I step over and talk. I'm like, go grab my son and get your ass fucked over like that. Then I see him still crawling over, like still moving and shit, trying to get. And then like, I ain't gonna lie, where I kicked it, it was in the hallway. And he got towards it and it looked like he was moving towards where my son was. So I just instantly went in panic mode and I dove on him like as if I was diving in the pool, literally jumped on him. Wow. And I'm in the back holding him down like, Watch out, bro. Watch the fuck. What are you doing, bro? Get the fuck out of here. Just go now. Like that. Tío se quedaba ahí. I'm leaving here with something. I just, while we tugging it, you can tell. O sea, te han dado no sé cuántos balazos y el tío sigue diciendo de que me voy con algo. Back, like the bullets from his back is getting to him. Cause right when he tried to get up, when I walked away to talk to her, he tried to get up and his legs buckled. He just instantly fell. He tried to stand up. Boom, he just fell down. And his leg like looked crazy as hell while he moving towards the. So when I jump on him, he got his hand on the gun already and his finger on the trigger. But it's like the hallway and then my son's room to the left. He right in the middle. All he do is gotta crawl 2 more inches and turn left. My son right there. So while I'm doing that, I drag his arm down a little bit where it's towards the wall in the bathroom, facing the wall in the bathroom. And I put my finger on top of his finger and I start firing the gun. I can tell he couldn't really move like that because he's weak.
Like at that point, he just feeling everything. Like, you just said you're gonna kill my son. And he was like, no, bro, it's not like that. I was like, fuck you, like that. So I run to the back. I'm like, you got my son? And she's like, I'm picking him up now. I heard that when she picked him up, she put the blanket over his head. But like the middle of the night, he's knocked out, got school in the morning. Dead, super tired. He in the middle of his sleep. My son sleep like that. She put him on the shoulder. He's dead. Es que imagínate, no sé qué edad tiene el niño, pero imagínate ser un niño, acaba de decir que va a la escuela, imagínate ser un niño pequeño y en medio de la noche ver esa escena. Te traumas. So he put the blanket over his head. He not seeing nothing. He just sleep on her shoulder. We walking out. Ya después justo de esto pues acabaron escapando, llegó la policía y todo esto sucedió unos meses atrás, pero no fue hasta el 30 de marzo que fue cuando publicó las imágenes, y ahora la madre también de él, el rapero BTB, hablará sobre esto, porque si nos hacemos en verdad la gran pregunta de oye, si saben algunos seguramente de que iba a hacer una colaboración con este artista, no será muy difícil encontrar a estos responsables, ¿verdad, Jimmy? A ver, sinceramente hasta fechas de hoy hay muy poca información y todo esto es súper reciente, así que me imagino que con el tiempo saldrá todo poco a poco, ya que según internet varios ojos apuntan a un artista llamado BG Goddamn, que subió una foto que decía lo siguiente: hey, que alguien mencione a BTB, el que le hizo la entrevista a BTB, para cuando sea la siguiente vez que vaya a entrevistar al bobo de BTB7, seguramente nunca otra vez, jajajaja, @BTB me toca a mí, claramente burlándose de la pérdida de BTB, así que tal vez este rapero estaba detrás de todo esto. Si fuera todo tan claro, obviamente este hombre estaría detrás de rejas, pero también puede ser de que está aprovechando todo esto para rascar un poco de fama, ya que todo el mundo por internet ha compartido el perfil de este hombre. Eso sí, te diría que el gran error de BTB fue llevarlo todo a las redes, que también big props a él por intentar defender a su novia y también a su hijo. Pero antes de ponerte las palabras de la madre del rapero, decirte que esta le estaba pidiendo que dejase todos los beefs por las redes, antes de que las cosas acabasen mal, que efectivamente, como habrás podido ver, acabó pasando. I said, take that off of social media. I said, let this family mourn in peace. But they were continuing, was taunting my son, you know, telling him that they were going to kill the family, that they were going to make his mama cry, like my son made his mother cry. And I told my son, don't respond. But their family member came to rob my son. Que por cierto, también en esta entrevista con BTB, BTB dijo lo siguiente: tal vez ellos vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero yo me voy a poner activo, eso es todo lo que va a pasar. Y si no has visto el vídeo de Indian Red, tienes suerte porque aquí también te cuento toda esa historia. Aún así, si te gustan también otros tipos de raperos, te dejaré una lista con impresionantes documentales justo aquí. Nos vemos en unos días de vuelta.